Today, 23 UN agencies are closely working to implement the United Nations Development Assistance Plan 2016-2021, which supports the government to achieve its objectives in its national visions, namely the Tanzania Development Vision 2025 and Zanzibar Vision 2020, as well as the Sustainable Development Goals. President Magufuli was a champion of Tanzania's development. During his time in office, he invested in many large infrastructure projects, such as a standard gauge railway, major highways and bridges, upgraded ports and ships. He championed the building of healthcare and clean water facilities. He also focused on the youth of Tanzania, devoting resources to educate Tanzania's future doctors, lawyers, engineers, and teachers, raising enrollment in primary schools by over 50% in 5 years. These achievements will long be remembered here at the United Nations. I wish the people of Tanzania and the family of the President well as they mourn this great loss. Now, I will ask you to join me in a minute of silence. Thank you. May I the Secretary General of the United Nations. Mr. President of the General Assembly, Excellencies, ladies and gentlemen, we are gathered today to honor the memory of His Excellency Mr. John Magufuli, the late President of the United Republic of Tanzania. As we convey our condolences to the government and people of the United Republic of Tanzania, we also recognize the service of President Magufuli. He sought to expand access to social services and tackle corruption. The late President was a noted proponent of infrastructure development and industrialization, vital tools for economic advancement. Tanzania reached its ambition of becoming a middle-income country 4 years ahead of its 2025 goal. The late President also helped strengthen the education system and increase the enrollment rates of new students into secondary schools. Furthermore, his government improved rural electrification in the country with ambitions to expand Tanzania's electricity generation capacity to enable nationwide energy access. On behalf of the United Nations, I once again offer our condolences to the late President's family, the government, and people of the United Republic of Tanzania. We recognize the country's long history of support for multilateralism and applaud its dedication to international and regional cooperation. I take this opportunity to reiterate and reinforce the commitment of the United Nations to continue working closely with his successor, President Samia Suluhu Hassan, the country's first female president. We stand with the people of Tanzania to advance sustainable development and support their aspirations for a prosperous Tanzania for all. Thank you. I thank the Secretary General for his statement and for being with us today. The Secretary General needs to leave the meeting now owing to other commitments on his program today.
I now give the floor to the distinguished representative of the Congo, who will speak on behalf of the African states. Well, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, distingués collègues, c'est au nom du groupe des États d'Afrique que j'ai le triste devoir de prendre la parole à cette cérémonie solennelle d'hommage posthume par l'Assemblée générale des Nations unies au grand homme d'État que fut le président John Pombe Joseph Magufuli, décédé le 17 mars 2021. Je m'incline devant la mémoire de l'illustre disparu et présente nos condoléances les plus sincères au gouvernement et au peuple frère de la République unie de Tanzanie, endeuillé par la disparition inopinée de cet éminent dirigeant africain. J'adresse les mêmes condoléances aux membres de sa famille. En ces heures des plus sombres que connaît la Tanzanie, le groupe des États d'Afrique exprime sa solidarité et sa profonde sympathie aux frères et sœurs tanzaniens. Bulldozer, cet engin de terrassement très puissant, monté sur un tracteur à chenilles et qui sert à pousser des terres et à niveler des sols. Dans son sens figuré, un terme employé qui décrit cette personne que rien n'arrête. Oui, ce sobriquet de bulldozer qui lui fut attribué convient bien au bâtisseur que fut le président Magufuli. Après son élection en 2015, il a engagé son gouvernement dans un programme ambitieux de construction de diverses infrastructures aux fins du développement économique et social de son pays. Il aura signé les 5 ans de son premier mandat de projets emblématiques de construction de routes, de chemins de fer, de ponts, d'extension et de modernisation des ports et d'aéroports et de diverses réalisations socio-économiques. Son sobriquet de bulldozer, il le doit également à l'implacable lutte qu'il a engagée contre la corruption en s'investissant en même temps dans l'assainissement et la rationalisation des finances publiques. Grâce à une gouvernance économique clairvoyante qui a privilégié l'intérêt national, il a hissé la Tanzanie parmi les croissances les plus élevées d'Afrique, avec un taux de 5,5% en 2018 et une tendance à la hausse de l'ordre de 6% en 2019. Comme une prophétie de ce croyant qu'il fut, le président Magufuli déclarait, et je le cite en anglais, « One day you will remember me. I know one day you will remember me. Not for bad things, but for the good deeds, because I have sacrificed my life for the poor in Tanzania. » Fin de citation. Telle fut l'une de ses priorités et son cheval de bataille, l'éradication de la pauvreté. Comme pour faire écho à cette prophétie, la Tanzanie tout entière, dont l'affliction mais reconnaissante, lui a réservé un hommage et des funérailles dignes d'un héros. Cette difficile et douloureuse épreuve a vu partir une figure politique panafricaniste iconique, chère, si aimée et appréciée de son peuple. Que son âme repose dans la paix éternelle. Je vous remercie de votre aimable attention. I thank the distinguished representative of the Congo. I now give the floor to the distinguished representative of Kuwait, who will speak on behalf of Asia-Pacific states. His Excellency, the President of the 75th Session of General Assembly, Mr. Bolkin Vosker, Excellencies, distinguished delegates, ladies and gentlemen, on behalf of the Asia-Pacific Group, I would like to extend our deepest and most sincere condolences
to the government and the people of the United Republic of Tanzania, in addition to our dear colleagues at the Permanent Mission of Tanzania, on the passing of their late President, His Excellency John Magufuli, on the 17th of March, 2021. It is with a great sorrow that we learned of the passing of the late President last month. He was a man of devout faith who served his country and his people with distinction throughout his political career. President Magufuli was devoted to bringing growth and prosperity to the people of Tanzania as he strived to develop his country's economy and infrastructure. His Excellency's efforts to combat corruption will be remembered as he looked to build more transparent and affluent nation for his people. Over the years, President Magufuli took concrete steps to unlock the potential of his country and its people, and his reform efforts were recognized by the people of Tanzania as a significant strides that were made towards progress and development across many sectors, including health, education, and transport. He leaves behind a country filled with hope that it will hopefully continue to build on what he started. I would like to conclude by once again reiterating the heartfelt condolences of the members of the Asia-Pacific Group to the late President's family and the loved ones. May he rest in peace. Thank you. I thank the distinguished representative of Kuwait. I now give the floor to the distinguished representative of Romania, who will speak on behalf of Eastern European states. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I'm taking the floor on behalf of the group of the Eastern European states to express our deepest condolences to the government and people of the United Republic of Tanzania on the passing away of His Excellency John Pombe Joseph Magufuli, late President of the United Republic of Tanzania and a well-known political figure of the African continent who had a significant influence on his country's development. President Magufuli played a major role in Tanzanian politics for several decades. Prior to his presidency, he served as Minister of Works, Transport and Communication from 2000 to 2005 and from 2010 to 2015, and was chairman of the Southern African Development Community from 2019 to 2020. His efforts and determination, especially in promoting the economic advancement of Tanzania, will be remembered and remain as a lasting legacy. We take this opportunity to convey our confidence that Tanzania will continue its efforts aimed at ensuring the well-being and prosperity of its people and at making a noteworthy contribution to the African continent. May his soul rest in peace. Thank you, Mr. President. I thank the distinguished representative of Romania. I now give the floor to the distinguished representative of Chile, who will speak on behalf of Latin American and Caribbean states. Muchas gracias, señor presidente, excelencias, delegadas y delegados. En nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe, el GRULAC, es un honor para mí intervenir en esta solemne ocasión para rendir homenaje al excelentísimo señor Dr. John Pombe Joseph Magufuli, difunto presidente de la República Unida de Tanzania, quien se desempeñó como líder y hombre de Estado del pueblo de Tanzania durante los 5 años que estuvo en el cargo y también antes como ministro de Carreteras. Durante su mandato, el presidente Magufuli trabajó para erradicar la corrupción, mejorar los servicios públicos y promover la salud pública, mientras el país luchaba por reducir la propagación del cólera. Desde su elección el año 2015 se embarcó en un proceso para transformar las infraestructuras de su país, hacer el sistema más eficiente y conectar los mercados en su región a través de la introducción de tecnología agrícola, construcción de ferrocarriles,
y una red de carreteras para Tanzania que aún está creciendo día tras día. La comunidad internacional, y en particular la hermana región de África, ha perdido a un líder que abogó por redefinir el papel del servicio público en busca de la prestación de servicios eficientes que todos los ciudadanos merecen, y debemos rendirle un homenaje. Los Estados miembros de América Latina y el Caribe y sus representantes permanentes aquí en las Naciones Unidas expresan su más sentido pésame a su familia, al gobierno y al pueblo de la República Unida de Tanzania, esperando que puedan encontrar consuelo en el legado perdurable que ha dejado. Muchas gracias, señor presidente. I thank the distinguished representative of Chile. I now give the floor to the distinguished representative of the Netherlands, who will speak on behalf of Western European and other states. Mr. President, Excellencies, ladies and gentlemen, I have the honor to deliver this statement on behalf of the Western European and other states group. On Wednesday, the 17th of March 2021, we received with sadness the news of the passing of President John Pombe Joseph Magufuli. On behalf of the Western European and other states group, I would like to extend our sincere condolences to the government and the people of the United Republic of Tanzania and the family and friends of the late President, Dr. John Magufuli. As we meet here today, we contemplate the memory of the late President and great African leader, Dr. John Magufuli, and we reflect on his loss. President Magufuli will be remembered for his desire and actions to realize the dreams of the first president of Tanzania, Mwalimu Julius Nyerere. We will also remember his perseverance and dedication to transform and develop Tanzania. Directly after his swearing in as president, we witnessed how President Magufuli vigorously worked to root out corruption while at the same time promoting an improved public service ethos for civil servants and politicians alike. He lived to see Tanzania achieve the status of middle-income country, an ambition set to be achieved in 2025, but reached already before the sad events we are commemorating here. We applaud Tanzania's strong commitment to constitutionalism in strictly adhering to the constitutionally prescribed process and provisions with regard to the succession of the late President Magufuli. We welcome his successor, President Samia Suluhu Hassan, as a new member of the growing UN community of female heads of state and government, and pledge our full support to her in her new role and for the responsibilities conferred upon her. May I once again extend, on behalf of the Western and other states group, our heartfelt condolences to the bereaved family, the government, and the people of the United Republic of Tanzania. Thank you. I thank the distinguished representative of the Netherlands. I now give the floor to the distinguished representative of the host country, the United States. Thank you, Mr. President. On behalf of the government and people of the United States of America, I would like to begin by extending our deepest sympathies to the wife and children of the late President, Dr. John Pombe Magufuli, to his extended family and friends, and to all the people of Tanzania. Gathering here today, we remember a man who took immense pride in leading Tanzania and who consistently reminded us of his country's history as a leader in securing independence and promoting sustainable development across the continent of Africa. When President Magufuli assumed office in 2015, my government saw the sense of urgency he brought to the fight against corruption and heard his desire to improve the efficiency of the Tanzanian government. When he took steps to cut down the size of presidential delegations and to shrink his cabinet, we took notice. We also took notice of Tanzania's improvement in transparency metrics and President Magufuli's efforts to strengthen his government's corruption accountability mechanisms. May his memory be a blessing for those commemorating his life and tenure. His successor, President Suluhu Hassan, and her government are in our thoughts during this difficult time of transition. The United States has a long history of partnership with the people of Tanzania,
We stand with all Tanzanian people as they seek to move forward, united in their determination to build a more democratic, healthy, and prosperous society. We are committed to working with Tanzania's new leadership and support their efforts as they strive to build that society for all Tanzanians. Thank you. I thank the distinguished representative of the United States. I now give the floor to the distinguished representative of the United Republic of Tanzania. Mr. President of the General Assembly, Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen. At the outset, let me begin by thanking you all on behalf of Her Excellency Samia Suluhu Hassan, the President and Commander-in-Chief of the United Republic of Tanzania, government and people of the United Republic of Tanzania, and on my own behalf, for organizing this session to pay tribute to the memory of the late President, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, who passed on March 17, 2021, this year. This is an immense honor, and we are deeply humbled. This gesture attests to the importance you attach to the spirit of solidarity within the United Nations. I thank you unreservedly for the kind words and heartfelt condolences extended to me and through me to the government and people of the United Republic of Tanzania, and especially the bereaved family. Mr. President, life has seasons. It has been said, and I quote, "Every so often, very rarely, a person who is best of their generation is gifted to the world," end of quote. Late President Dr. John Pombe Joseph Magufuli was that rare person. He discovered the mission of his generation and never betrayed it. His love for God and his nation, his trust in his people, and his charisma made him a remarkable person with the dignity of a president with a common touch. He was a towering figure who inspired many across the world and spoke truth to power, and did so through tough love and in the tradition of humility. Among his peers, he practiced remarkable candor. He will always stand out as an unrelenting and hard-working leader, a true patriotic, a great statesman with a humble and selfless disposition. He was a paragon of virtues, an economic national who believed unapologetically on self-development. He was also a visionary leader, an ardent Pan-Africanist who believed that Tanzanians, Africans, and the entire humanity deserved the best. Taking over from his predecessor's achievements, he was an architect of the contemporary infrastructure development of Tanzania, and his development philosophy, as well as anti-corruption drive, created a unit of purpose and actions which propelled Tanzania to become a middle-income country in the lower category, nearly 5 years ahead of the projected time. He was a champion of self-determination and initiated several daring strategic institutional and regulatory reforms in order to build an independent and sustainable economy with self-reliance at its core. He was a true believer in a global solidarity and a force for stability in the search for great understanding and harmony between peoples of the world. May God rest his soul in everlasting peace. Mr. President, as the chapter of the fifth phase government of Tanzania has closed, a new chapter has smoothly opened. On 19th March 2021 this year, Her Excellency Samia Suluhu Hassan was sworn in as the sixth President and Commander-in-Chief of the United Republic of Tanzania. We are proud as a nation and grateful to have ushered at the helm the first woman president in the history of our country. She is currently the only woman head of state and government in Africa, and we can never be prouder. Her Excellency President Samia Suluhu Hassan is patriotic, a seasoned politician with high principles, a visionary stateswoman, and a staunch supporter of multilateralism.
Her Excellency the President is no stranger to this organization, and her commitment to and belief in the ideals of the UN Charter is unquestionable. Under her leadership, the United Republic of Tanzania will continue to be a very faithful member of the United Nations and what it stands for: international peace and security, human rights, development, and well-being of the human race. Her Excellency the President has already taken over the leadership with unprecedented vitality, humility, creativity, speed, and passion towards achievement of the Agenda 2030 for Sustainable Development. Mr. President, finally, at this solemn occasion where we are gathered to honor the memory of the late Dr. John Pombe Joseph Magufuli, let me conclude by recalling what late President Benjamin William Mkapa of the United Republic of Tanzania said on the passing of our father of the nation, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, in 1999, and I quote, "Our world is composed of givers and takers. The takers may eat better, but the givers sleep better," end of quote. Indeed, in death, as in life, Dr. John Pombe Joseph Magufuli sleeps better, for his entire life was a life of giving and not taking. The late President, Dr. John Pombe Joseph Magufuli, died at the age of 61 as a fulfilled man, and history will remember him fondly. I thank you for the kindness and the courtesy with which you have listened to me. Asanteni sana. I thank the distinguished representative of the United Republic of Tanzania. The General Assembly will now consider the reports of the Fifth Committee on Agenda Items 147, 148, 141, and 139. I request the Rapporteur of the Fifth Committee, Mr. Tusang Terence Teo of Singapore, to introduce in one intervention the reports of the Fifth Committee before the Assembly. Mr. President, distinguished delegates, I have the honor to present to the General Assembly the reports of the Fifth Committee containing recommendations on issues considered during the first part of the resumed 75th session of the General Assembly. The Fifth Committee met from 1 to 26 March and held 3 plenary meetings, as well as numerous informal and informal consultations. Mr. President, let me now present the reports of the Fifth Committee containing recommendations on issues that require action by the General Assembly. Under Agenda Item 141, Program Budget for 2021, in paragraph 6 of its report A/75/682/Addendum 1, the committee recommends to the General Assembly the adoption of a draft resolution on special subjects relating to the program budget for 2021, which was adopted by the committee without a vote. Under Agenda Item 147, Joint Inspection Unit, in paragraph 6 of its report contained in document A/75/830, the committee recommends to the General Assembly the adoption of a draft resolution, which was adopted by the committee without a vote. Under Agenda Item 148, United Nations Common System, in paragraph 7 of its report contained in document A/75/670/Addendum 1, the committee recommends to the General Assembly the adoption of a draft resolution, which was adopted by the committee without a vote. Finally, under Agenda Item 139, entitled Review of the Efficiency of the Administrative and Financial Functioning of the United Nations, in paragraph 6 of its report A/75/683/Addendum 1, the committee recommends to the General Assembly the adoption of the draft decision entitled Questions Deferred for Future Consideration, which was adopted by the committee without a vote.
Mr. President, I thank delegations for their cooperation and the spirit of compromise which enabled the committee to finish its work on time. I would also like to thank the chair of the committee, Ambassador Carlos Amorin, and his team, Fernanda Silveira, for their guidance and encouragement. I also thank my colleagues in the Bureau, Katlego Malane of Botswana, Jakub Mielewski of Poland, and Aisha Crabtree of Turkey, with whom we have always had robust and good-hearted exchanges. I look forward to working with them to ensure the success of the second part of the resume session that will take place in May, in which the committee will focus on the financing of peacekeeping operations. Finally, I would also like to give special thanks to the Fifth Committee Secretariat, led by Mr. Lionel Berich and his team, Woodianto Sumitro, Sarah Mueller, Geraldine Valandria, Lindsay Edwards, Eileen McGrade, and Rogena Indoctivo for their tireless and admirable dedication to their work. I thank you, Mr. President. I thank the rapporteur of the Fifth Committee. The positions of delegations regarding the recommendations of the Fifth Committee has been made clear in the committee and are reflected in the relevant official records. Therefore, if there is no proposal under Rule 66 of the Rules of Procedure, I shall take it that the General Assembly decides not to discuss the reports of the Fifth Committee, which are before the Assembly today. It is so decided. Statements will therefore be limited to explanations of vote. May I remind members that in accordance with the General Assembly Decision 34/401, when the same draft resolution is considered in a main committee and in plenary meeting, a delegation should, as far as possible, explain its vote only once, that is, either in the committee or in plenary meeting, unless that delegation's vote in plenary meeting is different from its vote in the committee, and that explanations of vote are limited to 10 minutes and should be made by delegations from their seats. Before we begin to take action on the recommendations contained in the reports of the Fifth Committee, I should like to advise representatives that we will proceed to take decisions in the same manner as was done in the Fifth Committee, unless notified otherwise in advance. I should therefore hope that we will proceed to adopt without a vote those recommendations that were adopted without a vote in the Fifth Committee. The Assembly will consider the report of the Fifth Committee on Agenda Item 147, entitled Joint Inspection Unit, issued as document A/75/830. The Assembly has before it a draft resolution recommended by the Fifth Committee in paragraph 6 of its report. We will now take a decision on the draft resolution. The Fifth Committee adopted the draft resolution without a vote. May I take it that the Assembly wishes to do likewise? It is so decided. The Assembly has thus concluded this stage of its consideration of Agenda Item 147. The Assembly will consider the report of the Fifth Committee on Agenda Item 148, entitled United Nations Common System, issued as document A/75/670, Addendum 1. The Assembly has before it a draft resolution recommended by the Fifth Committee in paragraph 7 of its report. We will now take a decision on the draft resolution. The Fifth Committee adopted the draft resolution without a vote. May I take it that the Assembly wishes to do likewise? It is so decided. The Assembly has thus concluded this stage of its consideration of Agenda Item 148. The Assembly will consider the report of the Fifth Committee on Agenda Item 141, entitled Proposed Program Budget for 2021, issued as document A/75/682/Addendum 1. The Assembly has before it a draft resolution recommended by the Fifth Committee in paragraph 6 of its report. We will now take a decision on the draft. Naam, mtazamaji wa TBC1, umekuwa ukitazama mfululizo wa tunasema mkutano wa Umoja wa Mataifa, na leo huo ni mkutano wa 59 katika kikao chake cha 75,
na anayetoka kuzungumza hapo ni Volkan Bozkır. Yeye ni rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa katika kikao cha 75, na leo walikuwa wanafanya mkutano wao wa 59. Katika ajenda nyingi zilizokuwepo, miongoni mwa ajenda ya kwanza kabisa ilikuwa ni kumbukizi ya maisha ya hayati Dr. John Pombe Magufuli. Tanzania kama mwanachama wa Umoja wa Mataifa, basi ilikuwa ni haki kwa mkutano huo kumkumbuka na kusema mengi ambayo yamewasilishwa, na tukiyatazama hapa kwa pamoja, nawe mtazamaji na Mtanzania popote pale ulipo. Wameitwa wawakilishi wa mataifa mbalimbali kuzungumza. Amezungumza pia katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, akitoa salamu zake nyingi sana, lakini pia kwa namna ambavyo alikuwa akifahamika Dr. John Pombe Magufuli. Akaitwa mwakilishi wa Afrika wa Umoja wa Afrika kutoka Kongo, akazungumza mengi kuhusiana na Dr. John Pombe Magufuli, lakini pia kwa mataifa ya Asia Pacific nao wakatoa ya namna gani ambavyo walikuwa wanafahamu maisha ya Dr. John Pombe Magufuli. Kwa upande mwingine pia mataifa yanayotoka mashariki mwa Ulaya nao wakazungumzia namna ambavyo walikuwa kinaga ubaga wanamfahamu Daktari John Pombe Magufuli. Latin America na Caribbean nao wakajitokeza, mwakilishi wao kutoka pale Chile akawakilisha mataifa hayo kwa ukubwa zaidi. Lakini pia kutoka mataifa ya Ulaya Magharibi wakiwakilishwa na Uholanzi nao wakamzungumzia Daktari John Pombe Magufuli na uongozi uliopo sasa hivi wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kutoka Marekani ambao ndio wameelekea kufunga mjadala huo, pia akazungumza kabla ya kuzungumza mwakilishi wa kudumu wa Tanzania katika Umoja wa Mataifa Profesa Kennedy Gaston, akitoa mojawapo kati ya, naweza kusema ni hotuba fupi lakini tamu sana, ambayo imezungumzia kwa namna gani matashi ya Tanzania yanasimama katika macho ya dunia. Anwar Mkama, umefuatilia lao, ni kitu ambacho wafuatiliaji wa masuala haya walikuwa kikisubiria sana, na ilivyobahati TBC palipo na ukweli na uhakika tukamfikisha Mtanzania kwa hali ya pekee sana. Katika mazungumzo yote haya ya wakilishi mbalimbali wa mataifa ambayo wamezungumza hapa Anwali, kuna vitu ambavyo vilikuwa vinatazama kwa dhati kabisa. Miundombinu lazima imezungumzwa ndani, masuala ya elimu yamezungumzwa ndani, afya imezungumzwa ndani, lakini namna ambavyo kiu ya hayati Dr. John Pombe Magufuli ya kuifanya Tanzania kuwa na ghanima ama prosperity ama ustawi wa kiuchumi imeguswa sana na wawakilishi hawa. Linatupa picha gani? Picha kwanza ni heshima kubwa. Ni heshima kubwa katika mkutano mkubwa kama huu, wawakilishi hawa, mabalozi wa kudumu hawa wa Umoja wa Mataifa, ajenda yao ya kwanza ikiwa ni kumkumbuka hayati Dr. John Pombe Magufuli. Ni heshima kubwa sana, lakini kikubwa ambacho wameweza kukizungumza ni kiongozi ambaye kama ulivyoainisha hapo katika mkutasari wako Sero, ni kiongozi ambaye amefanya mambo mengi sana kwa nchi yake, na hasa ni Antonio Guterres akizungumzia swala zima la miundombinu, na hilo ni swala ambalo ameliweka bayana kwamba ni kiongozi ambaye alihakikisha kwamba anajenga vitu vingi, madaraja amezungumza, barabara amezungumza, na mengi amefanya katika miundombinu, katika bandari, miradi mbalimbali ikiendelea. Hiyo inaonyesha dhahiri kwamba wakubwa hawa Umoja wa Mataifa walikuwa wanamfuatilia kwa kina sana kiongozi wetu, na walikuwa wanamfahamu vizuri sana, na nimependa pia wengine wakimzungumzia katika swala zima la afya, na hasa unavyojua hayati Dr. John Pombe Magufuli akishirikiana na serikali nzima kwa jumla ya awamu ya 5 waliweza kujitahidi sana katika swala zima la vituo vya afya, vimejengwa kila kona na pembe ya nchi, tunafahamu hilo. Lakini pia hospitali, miundombinu imeweza kuboreshwa, vifaa tiba vingi vya kisasa vikipelekwa katika hospitali yetu ya taifa, lakini pia katika hospitali mbalimbali Dodoma, nazungumza na maeneo mbalimbali. Lakini pia kikubwa ambacho nimependa ni kuona kwamba walikuwa namzungumza kama kiongozi mzalendo ambaye alikuwa tayari kwa bara la Afrika na nchi yake ya Tanzania. Na nimependa pia mwakilishi wa magharibi mwa Ulaya, Ulaya magharibi katika taifa la Uholanzi, akijikita zaidi akielezea kwamba alikuwa pia mstari wa mbele katika swala zima la jinsia, kuweka usawa wa kijinsia, na hivi sasa tunaona matokeo yake yalivyochanya, na rais wetu Samia Suluhu Hassan tunaendelea. Na hii imekuwa ni sifa ya Tanzania, kwa sababu hapo Umoja wa Mataifa tunapozungumzia wamewahi kuhudumu wawakilishi wetu ambao ni kina mama ama wanawake wamefanya vizuri sana hapa. Nikimzungumzia Dr. Asha Rose Migiro, alikuwa naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo Tanzania imekuwa na hiyo sifa ya kuheshimu usawa wa kijinsia, kitu ambacho hayati Dr. John Pombe Magufuli ameweza kukifanya wakati wa uhai wake na utawala wake, na tunaendelea kukiona pia katika mwendelezo wa viongozi wetu.
Na mwakilishi wa Kongo pia amezungumzia wana majumui, yani Pan-Africanist alivyokuwa Magufuli katika kuiamsha Afrika na kuifanya ipepee katika mwendo ambao wengi mpaka sasa hivi pia wanauona kwamba ulikuwa ni kuamsha zile fikra ambazo wengi wanakuwa nadhani zimelala za Afrika. Hayo pia yaliakisiwa katika hotuba za viongozi mbalimbali waliokuja katika mazishi ya kitaifa pale Dodoma. Wakasema Rais Magufuli ni mtu ambaye aliamsha zile hisia ambazo ni kama zilikuwa zimechoka. Afrika ni tembo ambaye amelala, anasubiri tu siku moja amke ili mambo yakae. Lakini pia kiongozi mwingine ambaye amegusia, mwakilishi mwingine aliyegusia swala hilo ni huyo wa Netherlands ambaye wa Uholanzi, namna ambavyo ilikuwa ni kiu ya Rais Magufuli kuifanya Afrika iamke kuelekea katika swala wana majumui huo unayozungumzwa hapa pia na wawakilishi hawa. Unajua Esero, dhana ya wana majumui wa Afrika ni dhana pana na pengine tunaweza tukaitaja kwa wepesi, lakini dhana nzito sana na ukiangalia inaanza mbali sana kwa sababu wale tunawazungumza kina Dubois kina William Dubois, kina Marcus Garvey ambao ndo walianza wakati ule kutoka Jamaica Marekani, na akisema kwamba lazima turejee sisi Afrika. Lakini kina Dr. Kwame Nkrumah, Mwalimu Nyerere na kina Mikhail Cabral, ukiangalia ni dhana pana. Sasa wamepita viongozi wengi ambao tunawataja hao, kina Thomas Sankara. Kimekuja kizazi cha viongozi wengine wa Afrika ambao sasa si tu wanataka ukombozi wa uhuru, kwa sababu tulikuwa tunataja wengi hao walikomboa nchi zao katika uhuru. Sasa wamekuja viongozi ambao wanaenda kuikomboa Afrika kiuchumi. Sasa kinara mmoja wapo alikuwa ni hayati Dr. John Paul Magufuli, na mataifa mengine yalikuwa nafahamu fika, kwa sababu katika mambo mengi ambayo aliamini kwamba Afrika inaweza ikaendesha shughuli zake kwa fedha za ndani, kitu ambacho viongozi wengi wa Afrika wamekuwa hawaamini hivyo. Na kama ukiangalia kuangalia hilo swala mikopo, watu wengi walikuwa waamini sana mikopo. Kukopa si dhambi, lakini pia unaangalia ni kitu gani ambacho naweza nikafanya, makusanyo yako pia ndani kwamba naweza nikafanya hivyo. Bajeti nyingi za nchi nyingi za Afrika zimekuwa zikitegemea zaidi ufadhili kutoka nje, fedha kutoka nje. Lakini kwa Tanzania Hayati Dr. John Paul Magufuli aliweza kulifanya hilo kazi, makusanyo ya fedha. Lakini kingine ambacho tunamsema Dr. John Paul Magufuli hayati kwamba ni mwanamajumui wa Afrika kwa kuongea masuala mengi pia kwa mtazamo wa Afrika. Unakumbuka wakati ule wa janga la corona alisema itakuwa vyema zaidi kwa mashirika ya fedha duniani kwamba wasitaki Afrika ikope, bali wasamehe madeni ili sasa wakiwasamehe wanaweza kujikinga na hili janga. Kwa hiyo hatusemi tu mwanamajumui, ni kwamba alikuwa na mtazamo chanya wa kiuchumi wa Afrika nzima. Kwa hiyo alikuwa ni kinara katika swala zima la viongozi wa kileo ambao wanataka kulikomboa Afrika kiuchumi. Kwa hiyo ni pigo kama alivyosema Antonio Guterres na viongozi wengine hawa mwakilishi wa Afrika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa hiyo naweza nikasema ni kwamba wamezungumza, wamepita kule ambapo tulitegemea utatupitisha katika kumbukumbu ya hayati Dr. John Paul Magufuli. Na balozi wa kudumu wa Marekani katika Umoja wa Mataifa pia amezungumza namna ambavyo alikuwa mwivu Rais Magufuli katika kile tunaita efficiency of the government, alivyopigania ufanisi katika kuendesha serikali. Ni jambo ambalo limemulikwa hili hapo ndani, na ni kitu ambacho pia Rais Samia Suluhu Hassan ambaye katika maelezo ya mabalozi wengi pia wamemkaribisha wakisema wataendelea kushirikiana na Tanzania katika uga huu. Balozi wetu pia Kennedy Gaston akapigilia msumali hapo kwa Samia Suluhu Hassan kwamba imani ipo kubwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan na mwendo ule unaendelea, kwa sababu ni kiongozi mwanamke kwa Afrika hii. Ni kiongozi pekee ambaye ni mwanamke anaendesha gurudumu la utawala wa ngazi za juu katika bara la Afrika. Kwa hiyo ni mwito ambao unatolewa na yeye ameshaanza kuonesha kwamba efficiency of the government, ufanisi katika serikali. Na hilo amedhihirisha katika hotuba zake. Tumeona swala zima la muunganiko wa serikali akiliweka bayana mara baada ya kuapishwa kwa katibu mkuu kiongozi Hussein Katanga, ambaye alizungumzia umuhimu wa kuunganisha serikali kwa kuna coordination wanasema hivyo kwa lugha ya Kimombo. Sasa hilo ni amezungumzia, ukizungumzia ufanisi wa serikali, ufanyaji kazi, hilo nao ni moja wapo. Lakini katika uwanja wa kidiplomasia Rais Samia Suluhu Hassan si mgeni, ni mwenyeji tuseme hivyo. Amefanya ziara, ametembea katika maeneo mbalimbali, marais wengi wanamfahamu, tunafahamu alienda katika kuapishwa kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi, alikuwepo kule akakutana na marais wengi.
tunafahamu ametembelea mataifa mengi sana katika kipindi cha Komoro, alienda Malawi, kaenda Umoja wa Afrika mara nyingi, lakini pia akihudumu kama waziri katika ofisi ya makamu wa rais anayeshughulika na masuala ya muungano na utalii, wakati masuala ya muungano na mazingira kumradhi, wakati wa serikali ya awamu ya 4 Dr. Jakaya Mrisho Kikwete, naye hapo pia alifanya ziara akakutana na viongozi wengi sana. Kwa hiyo si mgeni katika uga wa masuala hayo. Naam, mtazamaji, tumekuwa tukikupitisha katika maelezo hayo ambayo yamekuwa kwenye ajenda ya kwanza kabisa ya mkutano wa 59 katika kikao cha 75 cha Umoja wa Mataifa ikifanyika katika ukumbi wa baraza hilo hapo jijini New York nchini Marekani. Na tumalize haya Anwari, miongoni mwa mambo mengine aliyozungumza mwakilishi wa Netherlands, Uholanzi, ambaye amewakilisha pia nchi ambazo ni za Ulaya Magharibi, amesema Rais John Pombe Magufuli alikuwa ana nia yale yaliyoanzishwa na Julius Kambarage Nyerere. Amegusiwa hapo Julius Kambarage Nyerere, kwanza akimuita Rais Magufuli a great African leader, kiongozi, tuiteje kwa Kiswahili kizuri, kiongozi mahiri wa Afrika, lakini pia kinara wa Afrika, lakini pia akimsema kwamba alikuwa na matamanio makubwa kutimiza zile ndoto za Nyerere. Tugusie hapo tukimalizia. Kabisa. Tunafahamu kabisa Mwalimu Nyerere, unajua katika uwanja wa kidiplomasia, katika viongozi wa Afrika tuliwataja wale ambao walikuwa ni wana majumui wa Afrika wa kwanza katika kupigania uhuru wa Afrika, Nyerere huwa ni kinara siku zote. Na kuna mambo ambayo wanafahamu fika wanadiplomasia alikuwa anapigania. Kikubwa ni kwamba kuona Afrika inapambana na hasa inajiimarisha kikanda. Na tunafahamu kabisa hayati Dr. John Pombe Magufuli katika hilo alikuwa ni mtu makini sana kuangalia tunakuwa imara kikanda, tunafanya biashara pamoja. Nakumbuka alipokuwa mwenyekiti wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, alikuwa na kihamasisha kabisa kwamba ni lazima umefika wakati sisi wenyewe tunafanya biashara, tunashirikiana kiuchumi, lakini pia swala lazima kama unakumbuka la kuipigania Zimbabwe iondolewe vikwazo vya kiuchumi. Yote yanadhihirisha kwamba alikuwa ni kiongozi ambaye alikuwa anafuata nyayo, kwa sababu kama unakumbuka Mwalimu Nyerere alisema kwamba uhuru wetu hauna maana endapo majirani zetu hawatakuwa na uhuru. Kwa hiyo ina maana tukiwa tunapambana tunataka tujiendeleze kiuchumi, haina maana kwamba sisi tunataka tujiendeleze kiuchumi wakati jirani yetu kwa mfano Zimbabwe akiwa bado anakabiliwa na vikwazo vingi sana vya kiuchumi. Kwa hiyo ni vitu falsafa ambazo zinafanana, lakini pia falsafa angalia nyingine ya kujitegemea. Kwa mfano tunazungumza bwawa la kufua umeme wa maji la Mwalimu Nyerere. Kile ambacho ilikuwa ni ndoto ya Mwalimu Nyerere kuhakikisha kwamba lazima tu tuna bwawa kubwa la kuzalisha umeme wa maji. Na hivi sasa tunazungumzia kinachoendelea, tunafahamu ujenzi unaendelea na kila Mtanzania anakitegemea kwamba itafika wakati tutapata megawati 2115 za kuzalisha umeme. Tutatumia hapa nyumbani, lakini pia tunaweza tukauza nje. Kwa hiyo ni kiongozi ambaye alikuwa anapita anafuata nyayo za Mwalimu. Na Mwalimu unapomtaja katika eneo kama lile, tunafahamu alitoa hotuba nzuri sana wakati ule wa kusema kwamba Tanzania tupo tayari kupata uhuru na sisi. Kwa hiyo anakumbukwa, na alipokuwa anapita hayati alikuwa anapita katika njia zile. Na ndio maana leo tunasema ni mwanamajumui wa Afrika pia hayati Dr. John Pombe Magufuli katika swala zima la kisiasa, katika swala zima la kiuchumi na hata katika swala zima la kijamii, kwa sababu kote alipokuwa anapita ni kule ambapo walipokuwa wanapita viongozi mahiri wa Afrika. Na ndio maana Isero, mimi sioni shida kusema kwamba tunavaa sisi vijana fulana za kina Ernesto da Silva na Che Guevara. Ukienda Afrika Magharibi kule hawana fulana, lakini wana vile sticker za Thomas Sankara wanaweka katika magari yao. Yote kuwaheshimu viongozi hawa waliofanya makubwa Afrika. Sioni shida na sioni tabu, na naona itakuja karibu sana tutaanza kuvaa fulana za kujisifu za mwamba hayati Dr. John Pombe Magufuli, lakini pia hata kwenye magari yetu tukiweka picha zake, kwa sababu ni kiongozi ambaye amefanya mengi na naamini ambayo alifanya tazidi kuendelezwa na Tanzania tabaki. Unajua Tanzania katika uso wa kidiplomasia ina sifa kipekee kuanzia enzi na enzi. Wakati mijadala ikiendelea kutandawaa, watu wakivutana huku na huku, viongozi hawa wametucholea ramani nyingine. Sasa ni kila mtu achague tu pale, ukiamua kusimama hapa, lakini dunia yenyewe pia inafahamu kwamba A ni A, ba ni ba, che ni che. Shukrani sana Anwari Mkama. Nikumbushe mtazamaji, tumekuwa hapa tukigusia yale ambayo yametoka kuzungumzwa katika makao makuu ya Umoja wa Mataifa katika mkutano wake wa 59 hii leo, lakini pia ikiwa ni kikao cha 75 tangu kuingia madarakani kwa rais wa Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa. Katika kikao hicho cha 75 kinakuwa na mikutano mingi. Kwa hiyo leo ulikuwa mkutano wa
59 na ajenda nambari 1 ilikuwa ni kukumbuka maisha ya hayati Dr. John Pombe Magufuli. Wawakilishi wa mataifa mbalimbali, mabalozi wa kudumu wa mataifa mbalimbali wakiwakilisha mataifa yao na kanda, wameyazungumza mengi kuhusiana na Magufuli. Wanafahamu namna ambavyo alikuwa na nia thabiti kabisa kuifanya Tanzania kuwa yenye ustawi mkubwa. Wamegusia namna ambavyo ameifikisha katika uchumi wa kati kabla ya matarajio ya mwaka 2025. Wanafahamu namna ambavyo watoto wa Tanzania walikuwa wameweza kwenda shule na wengine wakilipiwa ama wakisoma bila ada. Wanafahamu namna ambavyo umeme umefika vijijini Tanzania. Wanafahamu miundombinu ya maji ambavyo alikuwa ameinia kwa dhati na miradi inayoendelea. Wanafahamu bila kukoma kwamba alikuwa ni mpiganaji dhidi ya rushwa. Wivu wake ulikuwa ni mkubwa katika hilo, akipinga ubadhirifu wa mali. Lakini pia wanafahamu kinaga ubaga kwamba alihitaji zaidi miundombinu kuipendezesha Tanzania, na kila siku wimbo wake ulikuwa ukisema anataka kuifanya Tanzania kuwa kama Ulaya. Na pia wamemkaribisha Rais Samia Suluhu Hassan katika jukwaa la uongozi katika jamii ya kimataifa, wakiahidi kuendelea kumpa ushirikiano ili kuendelea kuifanya dunia kuwa pahala sahihi kabisa pa kuishi. Lakini pia wamekumbuka namna ambavyo Tanzania ilikuwa inajitoa kwa dhati kabisa katika kudumisha amani ya dunia kwa kutuma askari wetu katika maeneo mbalimbali ya dunia ili kuhakikisha kwamba tunapata pahala pa salama. Wale walio katika makwazo na mapigano waendelee kuishi kwa amani. Tukushukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Shukrani pia Anwar Mkama kwa kusema nasi. Mtazamaji, ni kushukuru sana kwa kusema nasi, lakini pia na kukaa nasi katika kipindi hiki maalum. Endelea kusalia na TBC1. Mamlaka ya dawa pamoja na vifaa tiba. TMDA inahakikisha usalama afya kwa taifa. Maisha kwanza na TMDA. TMDA na TMDA. Afya bora kwanza na TMDA. Karibu mpenzi mtazamaji wa kipindi cha TMDA na jamii. Ni msimu mwingine tena, mamlaka ya dawa na vifaa tiba, naizungumzia TMDA, inakuletea mfululizo wa vipindi vyake vya uelimishaji vijulikanavyo kama TMDA na jamii. Kumbuka, mamlaka ya dawa na vifaa tiba ni taasisi ambayo iko chini ya Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, ikiwa ina jukumu la kulinda afya ya jamii kwa kuzingatia inadhibiti ubora, usalama na ufanisi wa dawa, vifaa tiba pamoja na vitendanishi vya bidhaa hizi, tuwe na afya njema. Ninayekukaribisha kutoka TMDA na jamii naitwa Gaudensia Mwanza, na kualika ungane nami toka sasa hadi pale nitakapohitimisha. Nasema karibu. Maisha kwanza na TMDA. TMDA na TMDA. Afya bora kwanza na TMDA. Mtazamaji, kwa kuanza katika msimu huu wa TMDA na jamii, tumetia nanga katika jiji la Mwanza. Naongelea ofisi ya TMDA ambayo iko jiji la Mwanza. Kama ambavyo unaona, hii ni ofisi ambayo iko jijini Mwanza, ofisi ya TMDA. Hapa tunakutana na maabara ambayo ni ya kisasa, maabara kubwa kabisa ambayo ipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kazi za udhibiti, kazi za kuangalia ubora, usalama na ufanisi wa dawa, vifaa tiba pamoja na vitendanishi inafanyika ipasavyo. Ndiyo mamlaka ya udhibiti. Ungana nami katika maabara hii